we always analyze the patient in an upright position. Later you can lie her down for your injection or whatever you do. But upright is a normal position. Chúng ta luôn phân tích bệnh nhân khi bệnh nhân đang ngồi. Sau khi phân tích xong thì chúng ta có thể để bệnh nhân nằm xuống. Tuy nhiên cái tư thế ngồi là tư thế tốt nhất, đó là tư thế bình thường. So with her, as you can see, we prepared her with some amla, and she has a very severe glabella situation. We will help her with the global action product. I show you the basic technique on the nasolabial and on the glabella. Nhưng ta đã thấy là ta đã nhớ sẵn là bệnh nhân này có những cái nếp trong mày rất là rõ và nếp là hai bên mũi má. Okay. Understand. I just learned that the patient decides that she only takes the glabella for whatever reason. So I show you the basic technique on the glabella. But if we have a closer look at her face, I would, in her case, surely recommend also in the next session to do the nasolabial, and she also needs an update on the Cyax product. In this kind of patient, we always inject the mandibular line. I would inject her Cyax 3 units, 3 units, 3 units, or the Botox product, because you see, platysma and the depressor angulioris are starting to destroy her mandibular line. Every day. So, 3 on the mandibular arch will block the depressors and you get a nice uplift. In China, every client wants an uplift and the preservation of the mandibular line. So it's the most famous injection in the botulinum toxin field in China. Yeah. And I also do it on myself because I hate these here destroying all the lower face. So 3. It's good, very easy. 2 times a year, easy, superficial. Remember, depressor angulioris is superficial. One. Can you precise the point? Yes. Does everybody have to take this, or any lady with some? I can precise. Cho bệnh nhân này chỉ muốn làm cái đường glabella, do đó lần sau thì chúng ta có thể điều trị cho cái nếp mũi má. Tuy nhiên đối với ca này thì rõ ràng là chúng ta cần phải chích botox ở cái đường dọc theo cái xương hàm dưới để làm liền cái cơ hạ gốc miệng, để làm nâng cái gốc miệng lên. Bản thân tôi cũng chích cho tôi là 1 năm 2 lần. Vì tôi không muốn cái mặt tôi có cái nếp khóe miệng nó trễ xuống. I will now remove the amla here because she doesn't want her nasolabial to be injected for whatever reason, and that's why you easily can find the depressor angulioris. You check your nasolabial. You interpolate the nasolabial down here, reach the mandibular arch, go 1 centimeter high, and there is your depressor angulioris point. I cannot put it on her, it's not working, I'm sorry. Here's your point. Viết mà maquille. Un truc de maquillage, on peut avoir un kayak, quelque chose. Je peux pas. So, the point is here, 2 centimeters back, another point, 2 centimeters, another point. I cannot. Oh, okay. I'm sorry. Maybe you have maquillage, une crayon de maquillage. Cảm ơn. Và tôi chích cho xin cây viết cho đánh dấu, từ giờ không thể đánh dấu được. Non. Cái viết của để maquille. Un crayon de maquillage, ça sert. Il n'y a pas? So, while we are waiting for the crayon de maquillage, you all know the product. It is in a sterile blister. We will be using mostly the global action product, and later in this year we will start the same procedure with the redensity tube. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm global action. Global action comes in 1 ml, and I will be coming from up here and directly filling the wrinkles from up here. It's only here. So why he Ah, il y a un crayon de maquillage ici. Oh, merci. Très bien. Okay. This is the master. So, like I told you, I extrapolate
The nasolabial fold. the nasolabial. Bây giờ tôi vẽ lên nổi rõ lên cái đường nếp mũi má. Nasolabial. And here you have your depressor point. You go 1 centimeter above, and here's the first point for the depressor here, right here. And the second point is 2 centimeters backwards, platysma pars facialis. I'm sorry. Second point, superficially, and 2 centimeters back, the third point. 1, 2, 3. Why 2 centimeters? Because of the Botox or the Cyox will distribute 1 centimeter from the injection point. That is proven by independent research. So with these points, I cover the whole area. The spread of the product is 1 centimeter approx. So this is it. And stay superficially. Platysma pars facialis and the depressor angulioris are superficial So muscles. the two posterior points is just for the platysma. Platysma pars facialis. Okay. There are 8 different kinds of platysma described, and then there is a research where is a 75% of all platysmas are divided into 2, and all the different kind of platysma are covering different kind of the neck, but they all come up here in pars facialis and reach this area where risorius and all the others are inserting in this nodule here. So platysma pars facialis in 100% of the anatomy cases always comes up here and ruins your mandibular line. So Cyox, 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 3, 3, 3, 2 times a year, finish. You get a nice uplift. Okay. Và ông vừa mới hướng dẫn cái cách chích để dành cho cái cơ da cổ. Thì những cái điểm chích dọc theo xương dưới đó là cái đầu mặt, cái đầu mặt của cái cơ da cổ. Thì chích 3 điểm cách nhau khoảng 2 cm. Thì vì cái thuốc đó, một điểm chích đó, thì nó có thể lan ra 1 cm. Chích 3 điểm cứ 1 năm 2 lần để làm cho cái mặt nâng lên. So she has a very typical glabella situation with the 2 folds, 2 wrinkles. Sometimes it's 1, then the musculus procerus is divided into 2, and if it's 1 musculus procerus like we have here, she has 2 wrinkles. Cô này có một cái nếp nhăn trong mày rất là điển hình. Đó là trường hợp cái cơ trong mày nó chỉ có một bó cơ thôi, thì khi nó co lại thì nó có một cái nếp đỏ lên. So I make myself familiar with the situation. I disinfected already. I will protect her orbiter. So this is the normal grip I would take, but then the camera cannot see anything. So I will take another grip like this that you can see the work. And maybe the camera should come up. I think he should come up here, the camera, to be closer. Because now, is it visible for you? Is the camera okay, or should he come up maybe here? I don't know. Trên này đứng cũng được, cái này cần không? Lên đó thì người ta không thấy được. Đúng rồi, nghe thấy rồi, rõ rồi. Good. Rồi đèn sáng quá. Ông lưu ý tại giờ khi ông chích trong xe bình thường thì ông cái tay ông chặn ngay cái sống mũi á, nhưng mà do là ông làm vậy thì cái camera sẽ không quay được, cho đó ông sẽ được cái ngón tay ông chặn một bên thôi. Constructing here my syringe and my needle together. I don't let my nurses do that. I want to be full control and want the needle to be attached really good. And as always, they are overfilling the syringe. So local action is normally 1 cc, and always putting more inside. So you get 20% for free here. This is overfilled to 1.2 cc, which is very common. Every global action I open in this year has an overfilling, like a little breeding from Geneva, from the factory. 1.2 is inside the syringe. So it's 20% for free. Và các chị lưu ý thì ông bây giờ ông cũng tự chuẩn bị cái kim chích để ông có thể kiểm soát được hoàn toàn. Đây là cái syringe của cái TCA thì nó có là 1,2 cc, tức là có 20% của thuốc dư. So, as I told you, I would normally do this, but then you won't see anything. And I need to protect my orbiter, so I will work like this. And I stretch the skin. And I go 40% degree inside. Then I go parallel to the skin.
10-20 degrees. I go underneath the wrinkle and I slowly start to inject. Global action, going back, injecting, going back, injecting, going back, injecting. And as my needle comes to an end, I stop so that a small bleeding will close my implant. Go down in, fully in, relax if there's a blanching, if there's some bleeding coming. If not, you start to inject 0.1 of product going back, and in the last moment you stop injecting and you close the injection by a bleeding point. Lấy tay chặn một bên và bắt đầu chích vô cái mũi kim là 45 độ. Đâm sâu vào, sau đó tiêm 0,1 lít và rút Get my từ từ. pressure up and I 0.1, 0.1, I move, I look at the area, no blanching, no nothing. And before I leave the end, I stop injecting and I go out. You see small capillary bleeding coming, the implant is closing. This is how you work the glabella. If you have 2 wrinkles, you go 0.1, 0.1. If you have 1 central wrinkle, you put 0.1, 0.1. And also here, you always want a botulinum toxin, you put the Ciox or the Botox. This would be a very long procerus, so this procerus muscle would need 2 points of the Ciox product, 1 and 1. It's a long muscle here, and the corrugator supercilii is here, right above the brow. You can feel the muscle here. It's coming down from deep, going up. So here 1 point will do for this lady. She don't have a severe action. I haven't seen corrugator moving, so 1 point here, 1 point here, 1 here, 1 here is enough for the botulinum pyroxin, the Ciox product. Đối với trường hợp chúng ta xài cái sản phẩm botulinum toxin, tức là cái sáng, thì chúng ta có thể chích 4 điểm, 2 điểm ở cái đầu cái cơ trong mày và 2 điểm ở trên cái cơ bên cạnh. As this lady only wants a glabella action, I can still show you some points. I mean, she's a good model, so if you have any question, where's this point, where's that point, you might just ask me. From the injection of the filler side, she's finished because she only wants glabella. I don't know why, that's the way it is. Any points you Như want vậy to là say? tôi đã chích xong cho cái đường glabella cho cô này rồi. Các bạn có hỏi gì thì cứ hỏi. The Botox in the all procedures, how many units you have? Just grab a microphone maybe, dear chairman. For the procedures and the corrugator, using Botox, how many units you put in? I would, the average dosage for this point here on the glabella region is 5 units. She is very low active, so I might want to give her 4 or 3, but I would recommend for her 5 units because the duration of the botulinum toxin is clearly related to dosage. We had this discussion on the French meeting, so duration or the botulinum toxin depends on the dosage. So 5 minutes each 5 point. 5 each point. Mỗi điểm là 5. So you mean that totally 20 minutes for the glabella line? For the glabella region, Yes. the official recommendation is 20 units in women, 30 units in men. 20 to 30. Men are much more stronger, you know that. Yeah. 20 to 30. Thì câu hỏi của bác sĩ Hạnh là dùng bao nhiêu, nếu mà trường hợp mình chích sáng thì dùng bao nhiêu đơn vị? Thì em nói là ông chích là 5 đơn vị mỗi cái điểm chích, như vậy tổng cộng là 20 đơn vị. Thì bác sĩ thì giáo sư Lê Hạnh cũng hơi ngạc nhiên vì cái điều này cũng hơi nhiều so với những cái hội thảo trước chúng ta đã có nghe. So, if you want to see the famous soup points or teardrop, I can show you on this lady, because she has a very nice skin. You can tell the lady that I just show some points. No injection, just show if she's okay with that. I'm not injecting her, just show. Và sau đây là do cái cô này có cái da rất là đẹp, do đó là
Bác sĩ biết muốn là chỉ cho chúng ta cái súp của cô này mà không có chích, tại vì cổ không muốn làm nữa. Yes. More product. Yeah. My dear chairman just reminded me to move up a little bit here, more product. He's absolutely right. But there's a larger pore here where the product is coming out again, so I have to make it another try from the lateral part. You saw the product coming out, so I approach the wrinkle again. This is why I love the lidocaine. She's now experiencing some pain. I would very much use the lidocaine product here, the Pure Sense, and now she's having pain again. I have to leave it like this. So she tell her she can relax. It's finish injection. It's a global Action. Regular one. Regular. It's not. Thì cái sư Đàn đề nghị là nên tiêm thêm một chút để chúng ta tiêm thêm, do cái sản phẩm này nó là cái loại bình thường, nó không thuốc tê. I have learned from my friend Duke that you are all experts, so I show you the 3 points. So, Okay. Bây giờ mượn cô này để chỉ. Okay, you can show. I show. The anatomy of. Yes, yes. You can tell the lady that she can relax, finish Okay. injection. Bây giờ không có chích gì nữa hết á, chỉ bạn. So, Chỉ thôi. the first point that I mentioned was the tear trough. I would go in here and inject here deep on the bone. So, I would go in here, deep down, and inject deep. Stay with the needle, 0.1 of product deep. This is my first point. Okay? 0.1. Cái điểm đầu tiên là cái hố lệ, nó sẽ đi sâu tới You xương can rồi. see the depression here, the palpebral malar groove is just starting. Can you see that where my needle is? It's just starting. So I'm right under the pupilla, deep. You see all the needle can go in. I inflate the soot. Can you see that? So much space here. 0.1 of product. I put in all the needle. Did you see how much space there is? No one knows. And at third point, she's getting here a little bit upset. So I show the third point here. I go down deep, lateral part of the soot. You see all the needle can get in. Okay. 0.1 of product finished. You're finished, darling. So she's getting in a stressy position. Okay. You saw that under the eye. You can put the whole needle in. Some people don't realize there's so much space here where the soot is. So right under the pupilla, did you see that? You can put the whole needle in. You're right on the periosteum, so much space. And I put in 0.1 of product to reinflate the soot. Why it is so clever, lady, remember our discussion, to reinflate the fat pads that have been atrophied. Because it's low vascularization and you are reinflating a pocket. There your product will stay for a year, very nicely. Và các bạn lưu ý là ở cái điểm ngay chính giữa, ở cái quần mắt ở dưới con ngươi, thì chúng ta có thể đi kim thẳng sâu vào, vì nó có cái khoảng trống rất là xa và đi tới sát xương, để chúng ta tiêm thuốc vào để làm cho cái túi mỡ đó nó phồng lên. So reinflation of existing fat pads that have been brought down is a very clever concept, because the fat pads are not very well vasculated. So there's no hyaluronidase in the fat pads. The hyaluronidase is in the dermis and in the epidermis. So going deep into the fat pads and reinflating the fat pads is a very clever concept for long duration. You don't need a long duration. You do the right technique and the right material, you can reach very long duration. Cái việc mà mình làm phồng lên cái túi mỡ đó là một cái khái niệm rất là thông minh,
Bởi vì cái khu vực đó nó không có mạch máu, do đó chúng ta cũng không cần phải lo cái chuyện tắc mạch và sử dụng cái hyaluronic acid ở cái vùng đó. Whoops. So, Ngồi dậy. again, a lovely lady here from your country. Would you sit up, please? Okay. We have some tissue to remove the emla. Gloves. Gloves. I have. Để cái đèn như vậy mới được. Phải để cái đèn như vậy mới được. Để đèn vậy luôn. Sáng à. Đi zoom vô chút nữa. Ok. So, classic nasolabial fold. I will use the global action product with the fishbone technique, classic situation. Đây là trường hợp mà có cái nếp mũi má, tôi sẽ dùng cái sản phẩm Global Action với cái kỹ thuật chích xương cá. We have the palpebral malar groove just coming up. Here we can add some global action product. Later I will use in this year the Redensity 2. But I don't have a Redensity 2. I use a global action. Đối với vùng dưới mắt thì chúng ta có thể, ở đây tôi sẽ dùng Global Action, sau này chúng ta sẽ dùng sản phẩm Redensity 2. Gloves. Fresh gloves for the doctor, please. Thank you. So, okay, you can lay back. I prepare myself the cleaning so I can recheck the situation, make myself familiar with the anatomical situation. I can also, with this disinfection, first I can touch a little bit the area and get a feeling for the area. Tôi tự tay tôi lau sạch cái này để làm cho mình có cảm giác quen khuôn mặt. So, okay. So, and the second disinfection I know now when I have the syringe and I have my gloves. I will, in the last moment before I inject, do another disinfection, which is a second disinfection. Khi tôi mang găng rồi thì tôi làm sát trùng lại lần thứ hai. So, aspiration here is very, very important. Deep down to the bone, moving up, aspiration. Hey, don't do this. And 0.1 of product down deep under the muscle. Đừng nhớ cái điểm quan trọng đây là nhớ là khi chích cái kim vào sâu á, phải hút ra, không có Now nhiều you can kim see the hút ra. difference. Can she sit upright? You see the difference? This side injected, this side not injected. There used to be convexity, giving a dark shadow. By augmenting the area, I get a concavity and the area is shining again. Các bạn có thể thấy điểm khác biệt giữa cái bên chích và không chích không? Thì bên mà chưa chích thì nó bị lõm vào, còn khi chích vào thì nó sẽ phồng lên, cho đó là cái mặt sáng hơn. Lie back. Deep down on the bone, aspiration. Chích sâu tới xương, rút ra, rồi sau đó tiêm 0.1 of product. 0,1 ml thuốc. Deep down on the bone, 0.1 of product, the lateral part of the soot. The soot is being divided by a ligament. It's two parts of the soot, the middle part and the lateral part.
This is a soothe injection, finish. 0.1, 0.1, 0.1. Can see the difference? It's a little bit swelling here, but this will go away in the next 3 hours. I might want to massage, but I only massage a little bit like this. Because if I massage too much here today, I massage the product, maybe break a little bit of the muscle, which is very thin, and the product goes through the muscle. So I leave her home like this and send her away, and if she has a swelling persisting, I call her back next day. I tell her come back for check next day if you have any unusual experience or swelling. Massaging this area too heavy will break orbicularis oculi, and you will massage the product or into the orbiter or through the muscle. So be kind enough to leave her like this and tell her to come back if something is wrong. Các bạn có thể thấy là khi chích xong thì chỗ này nó hơi sưng lên một chút. Thì cái hơi sưng đó nó sẽ tự hết sau 3 giờ. Nếu mà mình muốn thì có thể làm massage, nhưng mà massage thật nhẹ. Bởi vì cái vùng này nếu chúng ta massage mạnh thì thuốc nó sẽ thứ nhất là đi vào cái cơ quanh hốc mắt, thứ hai là đi vào hốc mắt. Deep down on the bone, 0.1 of product. Deep down on the bone, 0.1 of product. And deep down on the bone, here I am, 0.1 of product. That's it. Okay. Swelling is a cause of the lymphatic vessels that you can hit. There's a lot of lymphatic vessels in the eye area. My plastic surgeon friends know that, to protect the eye from the outside. So there's a lot of lymphatic vessels, and these lymphatic vessels will slowly build a swelling. But this swelling goes away in the next 24 hours. Vùng này nó sưng bởi vì nó có nhiều cái hạt có nhiều cái bạch huyết ở đây. Tuy nhiên nó sẽ hết sau vài giờ. So classic soothe injection, and now nasolabial fold. Classic. I measure. I go right under the fold, 40 degrees, and now 10 degrees parallel to the skin. I inject 0.1 of product. Stay inside, move towards the lip, and put another 0.1 of product. That's a fishbone technique. Sau đây là cái kỹ thuật chích cái nếp mũi má, thì đi cái kim khoảng chừng 10 độ vào cái da. Sau đó chúng ta chích nghiêng qua lại để chích theo cái kỹ thuật xương cá. Again, she's having some pain, so she's bleeding in amla, which does not really help because it's only 5%. So in Asia, the lidocaine product, the pure sense, is key to success. In China, the lidocaine product is number 1 because it's relaxed. It doesn't make any pain. And it's also a marketing issue, because to separate all of you from the normal doctors that produce pain, you use the pure sense product and you don't produce pain. You are the one pain-free injector. This is marketing. Go for the future, go for pain-free injection. Thì cái bệnh nhân có vẻ rất là đau, do đó chúng ta lời khuyên là chúng ta nên dùng sản phẩm có lidocaine. Nó làm cho chúng ta khác biệt với các bác sĩ còn lại là vừa chích mà không có đau. Finish. So, the nasolabial is finished. Now you want to apply some cream. Do we have any cream? So I would lightly massage her hair, but the Global Action is a product that goes itself into the dermis. You don't have to make a big massage for clinical reasons. You just give me some cream, yes, and I control. You can also massage. So like this, it's beautiful, and that's it. You don't need a hard massage. You just relax massage, small massage, that's it. Excuse me, what is the purpose of the massage? What? What is the The purpose? purpose I control for me.
Yeah. For control, if everything is fine. I call it control massage. I want to check my implant. It's I see. control massage, Yeah, not more. Okay. So, do đó sau khi chích thì em dùng cái kem để massage nhẹ, chủ yếu là để kiểm soát cái chỗ chích cho tốt. Cái mục đích là không phải để làm tán thuốc ra, tại vì cái glucosamine là cái thuốc nó dễ thấm vào trong cái mô dưới da rồi. After the injection of TOCR, no sport, no swimming, no sauna, no sun, because you don't want to sweat. Sau khi mà chích cái TOCR đó thì là không có thể thao, không có bơi, không có phơi nắng, tại vì mình không muốn làm ướt cái chỗ chích. The sweat can infect your implant. It can open the entry holes again. So no sweat for 24 hours. Không muốn đổ mồ hôi trong vòng 24 giờ thì cái mồ hôi nó có thể làm hư cái chỗ đó. And second thing is drink 3 liter of liquid water or tea. Drink 3 liters a day. Sau đó uống là 3 lít nước hoặc trà trong vòng 24 tiếng. Because one molecule of thiazole is retaining 1,000 molecule of water. So drinking 3 liter of water will improve your implant and make it much softer and nicer in the skin. Bởi vì một cái phân tử TOCR thì nó sẽ hút 1.000 phân tử nước. Do đó là khi mình uống nhiều nước nó sẽ giúp làm cho nó mềm cái chỗ chích. And if there's any problem, pain, swelling, patient should come back next day. Nếu mà có bất cứ vấn đề gì như đau hoặc sưng thì bệnh nhân nên quay trở lại ngày hôm sau. If I have the feeling, oh, maybe something is not okay, I make a fixed appointment next day. Check-up appointment. If I'm happy with my job and I'm like, okay, everything's fine, I tell the client come back if there's any problem. Nếu mà bản thân tôi á, mà là người chích mà tôi thấy có vấn đề không ổn thì tôi hẹn bệnh nhân quay lại chắc chắn. Còn nếu mà không có thì tôi dặn bệnh nhân là hãy quay lại khi có vấn đề gì đó.